Good morning, my dear students. Yeah, today again we are meeting you ga. As today is Monday, the 23 of Shanghai. You must all of you must be aware that your midterm exam will commence from 13 September. Lakatori pa September kitang from the dagi ako'y gipeka haurani amuka midterm exam ka. The midterm exam say ako'y gidamukta haragadi syllabus say almost covered tawreka. Only portion left is statistics ta probability kitang wala ka. Adu kitang ngaire adu natabati all tam1 gi waina tam1 di kanano no may CBSE na thokpa tam1 gi syllabus ki matung ina di probability to kitang ngaire bani ang portion di loire yan tayo ka ando doon na nakoy na haning si karino exam so kuy select try then ato matakta nakoy na taki ba portion sing do yama mani na kay ni you have to revise it again and again ka chapter di yame adu mark yamte and da right sir mark punna 40 marks ki tawdoy ni the 40 marks ki tawdoy da chapter di mga taruk suramani ka and da right sir aigi ahum mariama sabi mo ahum mariama to tari de pa mo suramani na kale adu na haining is a portion haining portion kay ni nga chapter di yame adu mark di yamte adu na revise tawra kari question hanga ko yagata ke habadu ma ko na ko na analyze taw ko ka sabi mo gidi hoy na ko na phai na budi khalam mane ka khalam gani habdi kay no chapter lo ko matam da probable question khaga MCQ ki ta question khaga pithoi ayu ure ka ado handa kisu mitam sigi mangjong na question khara pithoke na khali ka ado sabi molsu ma ju pithoke na haibani ado ma hayeng dagi okoi ga iga internship samu tawrani hayeng dagi sart bi mo na la ani ka ado ngasi bakti ai ga na ka ngasi bok che leina rani ka ado ga hayeng dagi di sabi mo ga mu ta doi ni sabi mo ga ta ko turn do da mana pamba handa ki exam ga ipa related information sing akoi de pizara ani ka yang aduna ngarang ibd kenano last Saturday pakta we have completed chapter number 8 ka chapter number 8 se loi gre adu another chapter on paitha ga se matam khara gap lai tore adu ne kai dore today will be revising chapter number 8 ka chapter number 8 yaw using the revise amtang tok se aduga mathangi turn da another chapter pai ge ka yan da bra ending is yai ka adana yang aikoina chapter 8 tam gri se rosni kai chapter ne ba chapter maming sibudi khangam ba yai ka mamang da nongai ba wari mayam tagi angang khara haiti koi bo honba dagi na koi bo ikai be people opam natte ka chapter maming khangam da ba chapter maming je hai ba thok ta ba angang khara tum yawi ka trigonometry haibase haiba haitana trigonometry adagi polynometry ga na haiba yawe na tai ka ada polynometry ga di laite ka trigonometry age tabani admai tawdana wari no haiba khana gi ariba satra sing admai na wari tagi ka to na koi di hajik lo wari ba satra sing city ka belan na lusing ga lairabani na loina hairamani khale ka belan gi matau tamdana nanda braisa yawa aduna chapter 8 and 9 chapter it is all about the trigonometry ka trigonometry se koine kari khange it is the study of the relation between the sides and angle of a triangle so mika triangle amada yaw riba side sing sika angle sing sika ani sigi ratio natraga ani sigi mari leina ba adu du buni koine trigonometry tam gri se ka so yama revision ka ai sang na irawai ge just revision to ka tani ka aduna trigonometry se karino ha matamda relation between sides and angle ka and that was side ka angle singi ka nagida of a triangle ka triangle number ki the triangle the current triangle now we have discussed all about the current triangle neba right angle triangle ki.
ko sa trigonometry ji kari ne hai ke ba it is a relation study of the topic not a study is the trigonometry is the study of the relation between the side and the angles of a triangle but come a triangle ne ba right angle triangle clear oi ko sima thangani ka dan adu matun da kai dai na gre we have discussed kai ne ba trigonometry ratios taru nei na ki ka yan ta bra pasana ning singi ka aduna trigonometry ratios time taru nei na gre kana no kana ne ba sine ne secant ne cosine ne tangent ne cotangent ne का cosecant ne then kaya mo re 1 2 3 4 5 and 6 का सीजे कोई ना सम में करी है नहीं इबा sin ने ई sina sec ane e sina cos ane e sina tan ane e ka sina koina cot ane e sina koina kari ane iba cosec ane e iba ida bra sumaina taruk lai nagi ka the sin je kari ne ha gi koina opposite to hypotenuse ha gi ka anagi secant sina kaina hypotenuse divided by adjacent then cosine ne karina cosine adjacent by hypotenuse tangent ne kanano opposite by adjacent cosine kanano hypotenuse sorry adjacent upon opposite then cosec ne kanano hypotenuse upon opposite. So my we have discussed the 6 trigonometry ratios ka. So my taruk lai naki. Yan darba sa hangane ka. Si singe to silo nas revision way na ka. Darba sa. Then sigi matung da ekoi na kai lai naki trigonometry value lai naki ka. Kanagi no some standard angle ki. Biki yan darba yin insan ay singe rin insan ka. kana ne ba trigonometry values ai loi ne i ro ye ka trigonometry values of some standard angle standard angles da ko ne lo kana no 0 ne 30 degree ne 45 ne 60 degree ne then am kana no 90 degree ne yan dai ka singe dai na gi ka derivation ju tau gre pena yan da bra sin 0 wa na kya wa pa da gi cos 0 wa na kya wa pa derivation ka noi tau widra ne then adu matum da ko na tabulation sem ga tau gi bdo ka tabulation ka sem gi ko sida sida sin gi cos gi tan की cosec की sec की cot की मैंने का सेम का 0 degree the 30 degree then 45 60 90 आई सेम विद्रा देखो ना शॉर्टकट का पी की कमाइना ट्रिक से पोच निंगसिंग मंगम ने क्या नका सिना 0 this is 1/2 this is 1/2 root 3 by 2 this is 1 the reciprocal the either 1 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 0 this will be kaivani sa 0 this will be 1 by root 3 this is 1 this is root over 3 this is undefined ka cosec na kanano sa this will be kanano undefined not defined have the pa sina cosec sina 2 root over 2 2 by root over 3 1 ka sec na kanano 1 2 by root 3 this is root 2 2 is not defined the cot kitna kanano sa not defined root 3
1 1 by root 3 this is 0 sumaina ko tabulation ma sema tamgri ka yan thar ba sa hangani ko sima okay single ju sinjalo yar ba sima yare ka after that si naina ko matung da ko na kai tawre complementary angle gi duma syllabus ta yaw tab da gi ko na omit tor me ka to kre adagi portion duma naina dre after that कोई न कहीं नहीं की बात we have started discussion on the trigonometric identity तक का अदुने ना trigonometric identity दा formula लगी बसिंग दाव कना नहीं की बात sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus tan square theta is equal to sec square theta 1 plus cot square theta is equal to kananeba cosec square theta ka sumaina ka dainagi natra adagi amasi formula filling ai ta to pakar pi yogi onka reciprocal formula su pi ge nga reciprocal formula kanana se tan is the 1 by cot ka and the cot se kanana hai matamda this is the 1 by tan then sec theta is the reciprocal of 1 by cos cos se kanagi reciprocal no it is the reciprocal of 1 by sec sinika reciprocal formula hai se ka then atuma tutta to pada kana lai cosec is the reciprocal formula for kanagi no 1 by sin is kanagi reciprocal no it is the reciprocal of 1 by cosec kaya ko sa ngani ko sima kanta ne ka then adu matung da atop da ratio formula da kana lagi da tan is the ratio of sin by cos natra and I got cos in the canagina it is the ratio of cos theta by sin theta sinatola using the and I got shidagi henba atopa formula ta yaw de ka hangani calcium sin jalo yanga ya basima ya ko to dia yanga main concept sing di aji aina palliba topic sing chis nika tadaki question sing jodi question aina hot kre almost all the questions were discussed ka exercise the yawa question sing homework da masing yamna pi da bani nainari ba question sing ya mana exercise ba question ya tani ka yenga du na question exercise ya question sing ya ma loina hot kre amta sithara drabani ka koi sithara da ba haibu sithara yaram kana kam yawani nakoi da homework pi ki pa aduna koi na di tawtaba adu mangai re ka aduna taba taidi loina sithadra bani question the yarn each and every questions of the exercise were solved loina hot pani ka aduna nobutam sithan gano aina haiga da bamna kaigina tan da he nobukta yaram jaga di nakoi na khan ba yai oza sina si question se kala sat kre na khan ba yai ka aduna matam dairing asida exercise the yawa question sing adai nga sai si thagi bananda gi ba mayam da loina single lauro tam leading asida kaigina can be on 13 you will be your midterm exam will be starting ka hey exam horam da no revision chalam da question si ma yoram dre ma si yoram dre hairaga dika makoi da confusion ma ka ni ka leirani duan mata tension ka ga ni ka adu haiba sing da thokta na gi da makta matam leiding asida beforehand exam yotringai da ka makoi da tawba ba nakoi na thau sithanan ta hoba oza da hangning ba aingon da hangning ba kana ta hangning ba leiba sing do hangoro ai exam loi herati hangba parak ta gani simaka simai na koi da hai hoge and dare ka isa tam wan da tau gi ba cover tau gi ba portion sing se hang tam to the yauro eka sima it must be very clear and dai ka anati ke dore hab yali to gi ba exam sing se final exam da pulag option eka atu as per the new norms of the CBSE
CBSE da yaure matung ina de ke daure term 1 term 2 na khai dore ka na term 1 da yaugi ba syllabus sing se heng term 2 da yaura aroi ka term 1 da yaugi ba se term 2 da yaura aroi hai bi wakalon da term 1 da clear we haudraga di heng term 2 da warakani kaigina tam da term 1 gi portion khara hai bi same chapter we raga janda kai se same chapter di we ba adu question khara di term 2 da adu portion khara di term 2 da la ko yawi ka term 1 da la ye portion do ningsing ba se taw ga da bani ningsing da ba kaw thok ki ba ya te ka khai ko sima janda ka adu ne nga ngasi gi nei na ga ta ba sing di loire aina khanga da ba ka adu na hayeng da gi na koi sabi mon sanga ni ka ngasi da gi di ai ga na koi ga matam khara amu ai fajar ba mai thong si bu phangaroi ka adana sarai heba taw gano yan ta rai hai ga da ba na ka na pin na ra siang gano yang kuina una da una te simatangi hafta ama ka natragana namit ni humni ka sikatani ka adana yanga asigi dis dalo salage yam da larik paraga azapazana layuka yan ta rai aningi se ka paikha gi to ready to bo horo sem sa ba horo adum loisan ring da kenam ta kanang ja hong ke nga exam maya da ka class attend to bo se yam kana bani ka simtanga ajik se satra sama ga ani leibada class attend to ri se around 100 record sing kat pada only 40 to 50 student ka 50 yaude almost 47 48 side the like that means half of you are not attending our classes si haining ni ka class ya hoda ba satra sing duti ai awa ba wai gani simaka aduga paikha da budi mi 70 IT yung tharai adu still satra kontra mu ti wali ka tum su nama nabi nama sina pong pong na pala ga ti piu ka yan tarbai sa yare ka kangani ko di ka asigi di sidalo sala sika see you all in the next class and stay safe stay at home okay bye bye see you all in the next class